It is a true pleasure for me to welcome you all to this meet on GST. For the past couple of months, all our minds are set in GST. When it is likely to come, how are we going to start it, what price it is going to come down, what prices are going to increase, etc., etc., etc. No doubt that all of us are breaking our head on this. As you all know, nation is moving towards a very big change in terms of the taxation structure, one nation, one tax policy, and this will be a game changer for the industry as well as for the nation, and it will ease us of many hassles that we are having today in terms of taxation and in terms of understanding. But as you all know, any new change comes with lot of apprehensions, comes with lots of doubts. Good morning, friends. எங்க வந்து ultimate consumer கடைசியா வாங்குறாங்களோ அந்த மாநிலத்துக்கு தான் அந்த tax போய் சேரும். Now இதுதான் main reason இந்த GST அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உடனே இந்த draft model bill எல்லாம் வந்த உடனே முதல்ல இதுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது எந்த மாநிலம்? பீகார். In simple terms, இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம இங்க விக்கிறோம்னா local supply within தமிழ்நாடுன்னா 100 ரூபாய் இந்த பொருளுடைய விலை அப்படின்னா CGST 9%, SGST 9%, 9 ரூபாய் 118 ரூபான்னு வரும். அதே மாதிரி சர்வீசஸ் இருந்தாலும் 100 ரூபாய் சர்வீஸ் பில் பண்ணோம்னா 9 ரூபாய் 118 ரூபான்னு வரும். ரெண்டா ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆயிடும். ஓகே, அதே வந்து இன்டர்ஸ்டேட்டா இருந்ததுன்னா வேறு ஒரு மாநிலத்தில் நம்ம பொருளை விற்கிறோம்னா அந்த 9 + 9 18 ரூபாய் 18% மொத்தமா ஐஜிஎஸ்டிக்கு போயிடும். ஐஜிஎஸ்டில இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட 9% எடுத்துக்கிட்டு எந்த ஸ்டேட்ல வியாபாரம் நடந்ததோ அந்த ஸ்டேட்ல 9% அதை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க கணக்கு பண்ணி. அதே மாதிரி சர்வீசஸுக்கும் ஐஜிஎஸ்டி 18%னா 100 + 18 118 ஒரே லைனா வரும். அண்ட் இன் சிம்பிள் டர்ம்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரைட் நவ். ஒரு பொருள் வந்து 100 ரூபாய் இருக்குன்னா 10% டாக்ஸ்னா 110 ரூபாய். தென் மேனுஃபேக்சர் ஒரு 40 ரூபாய் ஒரு செலவு பண்ணி பண்றாரு, 150 ரூபாய் அவரோட 110 + 50 150. அது 15% டாக்ஸ்னா 165. 165 வந்து ஒரு 30 rupees வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி 195க்கு விற்கிறாருன்னா 19 ரூபாய் 50 காசு டாக்ஸ், 214 ரூபாய் 50 காசு காஸ்ட். தென் டோட்டல் பாத்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட் 170, டாக்ஸ் வந்து 44.5 to 14.5 வருது. அப்கோர்ஸ் இதுல வந்து சில இது இன்புட் எடுக்க முடியும் பார்ட்லி, அதனால இதுல கணக்குல எடுக்கல. பட் now what is subsumed into the GST? Basic customs duty. What is not subsumed? The GST இல் அடங்காத, GST உள்ள வராத வரிகள் என்னென்ன அப்படின்னா, இப்ப நான் கொடுக்க போற லிஸ்ட் வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் லிஸ்ட் இல்ல, இது போகும் சில விஷயங்கள் இருக்கு. பட் பேசிக்கலி பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இதுல கிடையாது, அது தனியா இருக்கும். ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இப்போதைக்கு கிடையாது, வெஹிக்கிள் டாக்ஸ் இப்போ கிடையாது, எலக்ட்ரிசிட்டி டாக்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கிடையாது, சில மாநிலங்கள்ல இருக்கு. ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் கிடையாது, வாட்டர் டாக்ஸ் கிடையாது, ஆல்கஹால் மென் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் கிடையாது. சில பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு 5 பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட், ஏடிஎஃப் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதுல கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் இப்போதைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டியில கிடையாது. இதுல ஆல்கஹால் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய ரைட்ஸா அதை வச்சிருக்காங்க. பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் இதுல எல்லாம் அடிஷனலா செஸ் இருக்கலாம். ஒரு காய்கறி வியாபாரி 19 லட்சத்துக்கு வியாபாரம் பண்றாரு, லெட் இட் பி 21 லட்சம் வச்சுக்கலாம், அப்ப கூட கிடையாது அவருக்கு. ஓகே, இப்பவும் கிடையாது. ஓகே, 21 லட்சமா இருந்தாலும் கிடையாது, 19 லட்சமா இருந்தாலும் கிடையாது, 20க்கு மேல இருந்தாலும் கிடையாது. இல்ல, பட் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் 19 எடுத்திருக்கேன். ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாட் நீடட். நவ் ஜஸ்ட் ஒரு 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு டாக்ஸபிள் குட்ஸ் ஒரு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நாட் ஈவன் 10 lakhs, 10 லட்சம் ரூபாய் இல்ல, ஒரு 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு. அப்ப என்ன ஆகுது? 19 லட்சம் + 1.25 லட்சம் 20,25,000 வருது. Now this is called aggregate turnover. இதுல taxable turnover 1.25 லட்சம் தான், பட் aggregate turnover 20 lakhs தாண்டறதுனால we have to register for GST. Now GST basically is based on supply நான் சொன்னேன், not sale. Okay, இப்போ supply of goods and services can take place even without actual sale in many cases. So that will also be considered as GST. There will be a GST applicable on it. It can be transfer, it can be exchange, it can be barter, it can be rental, lease or supply made to an agent or a branch. So that we should keep it in mind. Stock transfer, interstate na IGST, intrastate na revenue neutral, so there is no tax on it. Okay, within the state. Okay, between states IGST is applicable even in case of stock transfer. You have a godown in Hosur or Chennai and you transfer to Bangalore, then there is IGST which is applicable. Within Tamil Nadu there is no tax because it is revenue neutral. Manufacturer உற்பத்தியாளர் வந்து ஒரு பில் பண்ணிட்டு அவர் வாங்கின ஜிஎஸ்டி அவர் வந்து கிளைம் பண்ணிக்க போறாரு, அவர் பே பண்ண ஜிஎஸ்டியை
wholesaler will pay the GST and then claim it when he sells it to retailer, and retailer sells it to consumer and he claims it back. So ultimately there will be one incidence of tax which will again be paid and claimed, paid and claimed. Okay. This is a scenario where import பண்றப்ப என்ன ஆகும்னு போட்டிருக்கேன். When you import goods from finished goods from outside India, right now you pay basic customs duty, countervailing duty and additional duty of customs, whatever you pay. Now hereafter it will be basic customs duty will continue. Instead of CVD and ADC it will be IGST and it will go to the depot. அதே மாதிரி if you, this is finished goods. In case if you import raw material import பண்றீங்கன்னா BCD, CVD and ADC இப்போ இருக்கு, இனிமே BCD and IGST same. And then raw material, this is for imported raw material. For locally procured raw material, excise duty and CST இப்போ இருக்குது, இனிமேல் வந்து only IGST தான் இருக்கும் instead of excise duty and CST. Okay, அதே மாதிரி இது வந்து intrastate இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, excise duty and VAT இருக்கும், இனிமேல் CGST and SGST இருக்கும் within the state. Raw material procure பண்ணோம்னா CGST and SGST இருக்கும் instead of excise duty and VAT. அதே மாதிரி சர்வீசஸ் இருக்கும் பொழுது இப்போ சர்வீஸ் டாக்ஸ் மட்டும் இருக்கு, இனிமே CGST and SGST or வேற ஸ்டேட்டா இருந்தா IGST வரும். So this will be the system. Similarly it goes on till the last see now this is a scenario where the current scenario, this is the future scenario post GST July 1. Now ஒரு பொருள் 100 ரூபாய்க்கு அதனுடைய செலவு தொகை வேல்யூ அடிஷன் 50 ரூபாய் 150 ரூபாய்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் 12%, which is 150 ரூபாயில 12% 19 ரூபாய் ஆட் பண்ணா 169, அதுல VAT 2% 3 ரூபாய் 169 3 172. Are we clear? Right? Now இந்த 172க்கு அவர் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து ஹோல்சேலருக்கு விக்கிறாரு. ஹோல்சேலர் வந்து ஒரு 20 rupees வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி 192 வருது. அதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் கிடையாது, so 0 192. CST கிடையாது, so 0. பட் VAT இருக்கும் 12% VAT ன்னு வச்சுக்கோம். அதுல அசம்ப்ஷன். ஓகே, 192ல 12%ங்கிறது 24 ரூபாய். 192 plus 24 216 ரூபாய். ரைட்? கிளியர்? Now this 216 ரூபாய் ஒரு ரீட்டைலருக்கு விக்கிறாரு. அவர் ஒரு 30 ரூபாய்க்கு ரீபேக் பண்ணி whatever it is, he sells it. So 246 ரூபாய். 246 ரூபாய்க்கு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் கிடையாது, அதே மாதிரி CST கிடையாது, VAT மட்டும் 12% on this 31 ரூபாய் வரும். 24 ரூபாய் ஒரு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்கிறாரு. சோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணா 253 ரூபாய் பிரைஸ். இதுதான் இப்ப இருக்க சினாரியோ which I think most of you are doing, right? Now hereafter எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 100 ரூபாய் வேல்யூ அடிஷன் அதே 50 ரூபாய் 150 ரூபாய் வந்துருது. பட் there is no central excise, there is no CST, there is no VAT. Instead of all these three, there is going to be only one GST at 18%, 27 ரூபாய், 150 plus 27 177. இப்ப கவனிங்க, ப்ரொடியூசர் பிரைஸ் பண்றப்ப இங்க என்ன இருக்கு? 100 இங்க காஸ்ட்லியா இருக்கு இல்லையா, 5 rupees எக்ஸ்பென்சிவ். அப்படி இருக்கட்டும். 177க்கு ஒரு ஹோல்சேலருக்கு விக்கிறாரு, அவர் 20 ரூபாய் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி அதே 197 ரூபாய், அதே 20 ரூபாய் 197, 35 rupees GST வரும் 18%ல. பட் இந்த 27 ரூபாய் இப்ப அவர் கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியும். இவ்வளவு நாள் அதை எடுத்துக்க முடியல. இது 19 plus 3 கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. இங்க 27 ரூபாய் ஒரு கிரெடிட் எடுக்க முடியும். நெட்டா 205 ரூபாய், 216க்கு பதில் 205 அடிச்சேன். இந்த 205க்கு இங்க அவர் விக்கிறப்போ 30 ரூபாய் வேல்யூ அடிஷன் 235, அதுல 42 GST, 35 ரூபாய் இந்த இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுப்பா 242 வரும். So very clearly the assumption that just because GST the price will go up or come down, whether it is right or wrong, I leave it to you. It can only be based on the price of the product or the tax fitment எங்கயாவது ஹையா பண்ணிருந்தா வரலாம் சில சமயம், அவ்வளவுதான். Otherwise it will not increase the price. Okay, these three slides, if you watch it very closely, you'll be able to understand the basic concept of GST and how it works. Okay, இது கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காவே இருக்கும் அது. Let's say that ஒருத்தர் வந்து மகாராஷ்டிரால வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றாரு, மகாராஷ்டிராக்குள்ள விக்கிறாரு அவர். ஓகே, மகாராஷ்டிரால அவர்கிட்ட வாங்குறவர் என்ன பண்றாரு, அங்கிருந்து ராஜஸ்தான்ல இன்னொருத்தர் விக்கிறாரு. ராஜஸ்தான்ல வாங்குறவர் திரும்ப அதை வந்து இன்னும் ராஜஸ்தான்ல இன்னொருத்தர் விக்கிறாரு. சோ 3 சேல் நடக்குது. ஓகே, மகாராஷ்டிரா டு மகாராஷ்டிரா ஒரே ஸ்டேட், மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் வேற ஸ்டேட். ஓகே, இன்டர் ஸ்டேட். அண்ட் ராஜஸ்தான் டு ராஜஸ்தான் இன்ட்ரா ஸ்டேட் திரும்ப. சோ 3 சேல், 3 டிஃபரண்ட் சிச்சுவேஷன். எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன், இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா இந்த பொருளோட விலை 10,000 ரூபாய். அண்ட் இந்த 10,000 ரூபாய்க்கு 18% டாக்ஸ் வச்சுக்கோ. எவ்வளவு டாக்ஸ் வரும்? 1800 rupees வரும் இல்லையா, 1800 ரூபாய். இப்ப இது ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள நடக்குது.
அப்ப இந்த 1800 ரூபாய் அவர் எப்படி கட்டணும், யார் யார்கிட்ட கட்டணும்? 900 CGST கட்டணும், 900 SGST கட்டணும்னா கட்ட வேண்டியதில்ல, அந்த அக்கவுண்ட்ல அவர் கிரெடிட் கொடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகே, ஏன்னா அது அடுத்த ஸ்லைட்ல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறது பார்க்கலாம், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம். ஸோ 900 CGSTக்கு 900 SGSTக்கு கொடுக்கணும். ரைட், நவ் மகாராஷ்டிராவில் இவர்கிட்ட அதே சேம் ஸ்டேட்ல வாங்குறவர் ஓகே என்ன பண்றாரு, 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருளை வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி 17,500க்கு பில் பண்றாரு ராஜஸ்தான்ல இருக்கவருக்கு. இப்போ 17,500க்கு 18% எவ்வளவு? 3,150 ரூபாய். ஓகே, இந்த 3,150 ரூபாய் டாக்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு யார்கிட்ட கட்டணும்? IGST, because it is yeah, so interstate-ங்கிறதுனால he has to pay 3,150 to IGST, which is central government center. Now next, ராஜஸ்தான்ல இவர்ட்ட வந்து 17,500க்கு வாங்கினவர் 30,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ராஜஸ்தான்ல இருக்கவருக்கு, which is intrastate. 30,000 ரூபாய்க்கு வந்து எவ்வளவு டாக்ஸ்? 18% போட்டா 5,400, 5,400. Now this 5,400, because it is intrastate, there are two elements, SGST, CGST. SGST will be 2,700, CGST will be 2,700. So this 2,700 will go to Rajasthan government. இந்த 2,700 மத்திய அரசுக்கு போகும், CGSTக்கு போகும். Are we clear? இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இதை எப்படி பே பண்ண போறோங்கிறது அடுத்த ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன். So you know CG முதல்ல வந்து 900 ரூபாய் 900 கொடுக்கணும், அடுத்ததுல வந்து 3,150, அடுத்ததுல 2,700 2,700. Right? Now look at this calculation. Fulla பார்க்காதீங்க, look at only this part. Okay, now A to B, that is Maharashtra to Maharashtra, intrastate 10,000 ரூபாய்க்கு வித்தாரா? 10,000 ரூபாய்க்கு 9% வந்து SGST 900 rupees, இன்னொரு 9% CGST 900. So this first line is clear, this is what is due. Now second வந்து Maharashtra sold to Rajasthan, where only IGST is applicable. What rate it was sold? 17,500. 18% on 17,500 is 3,150, right? The 3,150 is IGST you have to pay. Now are you going to pay IGST of 3,150? No, you have to pay, take input credit. So what is the input credit you can take? This CGST of 900 rupees and then this SGST of 900 rupees, which is already paid, you take input credit and you pay only, you don't pay, you have to pay 1,350. Okay, as the account. So second stage, are we clear? Can I move ahead? Right. Now third, within Rajasthan, same state. So only two aspects are there, SGST and CGST are there. 30,000 rupees SGST is 9%, visa 2,700, again 2,700, right? 5,400 split into 2. Now question comes, how do we adjust? How do we take input credit? First priority from CGST is given to IGST. Okay, this is central government, they adjust between themselves. So what happens is, and the 3,150 ரூபாய் நம்ம credit எடுக்கணும் இல்லையா, 3,150 we have paid. Okay, that out of that you take 2,700 and adjust against CGST, and balance எவ்வளவு? 3,150 இல்ல 2,700 போனுச்சுனா 450. That 450 you take a credit in again SGST. So அங்க 2,700 minus 2,700 nil commitment, nil payment to central government. Here 2,700 minus 450, 2,250 payment to Rajasthan government. Now you remember this, 900 due to Maharashtra government, 2,250 due to Rajasthan government, 2,250 due to central government, right? இப்போ இதுவும் ஃபைனல் கிடையாது, because there is something else. I'll show you the next slide. Now Maharashtra government க்கு 900 income பார்த்தோம், right? But then that was taken as an input credit in the next transaction, so that has to be paid. So revenue is 0. You look at Rajasthan government, 2,700 revenue, but they've taken input tax credit of 450, so 2,250, and they also due of 450 rupees from central government. So you know that would next to the kamchon, 2,700. So there 2,700 remains intact. Okay, now look at central government, 6,750. Now how this 6,750, just to refresh I'll tell you. 900, 3,150, 2,700. If you add all the three, it is 6,750. 900, 3,150 and 2,700. அதுல வந்து
credit taken 3600, 900 ஒரு credit, 2700 ஒரு credit எடுத்திருக்காங்க. So balance 3150. இதில் transfer from Maharashtra 900, transfer to Rajasthan 450, balance 2700. So first வந்து சொல்லிருந்தாங்க registration வந்து each is PAN based registration. So இப்போ நான் ஒரு ஸ்டேட்ல தமிழ்நாடுல ட்ரேட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு PAN தான் இருக்கும். பட் each and every state நான் registration எடுக்கணும். இப்போ எனக்கு தமிழ்நாடுல ஒரு place of business இருக்கு, ஆந்திரால ஒரு place of business இருக்கு, and Kerala. So for each state I have to take different registrations. So for a single PAN I will have different GSTN numbers. So இப்போ நான் from Tamil Nadu, if I am sending a goods to Andhra or Karnataka, so each state since is a different GSTN number, நான் pay பண்ணி முன்னாடி வந்து F form கொடுப்பீங்க, so it is exempt அப்படின்னு இருந்தது. But இப்போ for each state whenever I transfer I have to pay IGST, and then that will be treated as a purchase in the other state, and then I have to take a credit. So this is a major point in GST actually. So it's a PAN based but it is state wise. And one more provision which they give is business vertical. இப்போ ஒரே ஸ்டேட்ல எனக்கு 4 business verticals இருக்கு. Okay, each vertical wise I can take a separate registrations also. But if it's within the same state I need not pay tax. இப்போ நான் தமிழ்நாடு சென்னையில இருந்து திருச்சிக்கு ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்னா பே பண்ண வேண்டாம், because one GSTN number. If it's between two different GSTN numbers I have to pay tax, IGST. இந்த F forms, F form, C form இது எல்லாமே abolish ஆயிடும். ஏன்னா முன்னாடி வந்து 18% குட்டா இருக்கும், பட் நம்ம C form கொடுத்து 2% போகும். பட் இப்போ அது கிடையாது, all the forms are abolished. 18% னா நான் வேற ஸ்டேட்டுக்கு விற்கிறேன்னா 18 தான் போட முடியும், because I can take a credit, it is not going to be your cost. Next is place of supply. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எப்போ CGST SGST வரும்னு தெரியும், next when IGST will come. So this classification we have. But எந்த இடத்துல இருந்து goods எங்க போகுது, எப்போ CGST, see there is two to see whether a transaction is within the state or outside the state. And within the state and the transaction நடக்குதா, or outside the state the transaction is happening, that is this place of supply. இப்போ if I am selling, this is a major, this is not a complete scenario, but this is a major scenario where movement terminates. If I am selling one goods from Chennai to Karnataka, so where the movement terminates in Karnataka, அங்க தான் நான் விற்க போறேன். So that is interstate transaction, so IGST வரும். So that is a general definition for goods. Goodsக்கு தனி rules இருக்கு, for services there is a separate rules. Next is where example B is one corporate office in Kolkata which is telling deliver goods to Hyderabad. Okay, because avanga site will be in Hyderabad. Okay, so where in that scenario you would have received purchase order ellame will be from other side, Kolkata side, but goods are delivered in Hyderabad. So நம்ம Hyderabad தான் நம்மளோட point of sale. In that scenario we have to give IGST. இது ஆக்சுவலா எங்க இம்பாக்ட் இருக்கும்னா, என்னோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து சென்னையில இருக்கும். ஓகே, and I am also in Chennai, but goods should be delivered in Karnataka. So அப்போ வந்து எனக்கு PO வந்து from Chennai தான் ரைஸ் ஆயிருக்கும் purchase order. நான் CGST SGST போடக்கூடாது, because since goods are delivered in Karnataka நான் IGST போடணும். Third rule is where actually non-movable goods, or இன்னொரு ரூல் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், இந்த அசம்பிளிங்லாம் நடக்கும். ஆக்சுவலா வந்து இப்போ இந்த பாய்லர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க, where I can't completely finish the boilers and then transport. So what I used to do is that in that place itself I used to fabricate the boilers. So where is fabrication happening? See, my vendor and the boilers or the vendors can also be in Chennai, but actually fabrication is happening in other state. In that scenario it will be IGST. And next is non-movable goods. Example, if I go and if I stay in a hotel in Hyderabad, இப்போ Balaji Steel எடுத்துக்கோங்க, their office is in Chennai, okay, but their employees are going and staying in Hyderabad. So it's outside state person is only staying in Hyderabad, but according to example Taj, அவங்களோட immobile property is in Hyderabad only, அவங்க hotel is in Hyderabad only, so he should only charge IGST and he should not charge CGST and SGST. So each transaction we have to see what is the place of supply. A little more detailed about the place of supply. See, I could trade with a registered person, even I could trade with an unregistered person. If I'm trading with a registered person, okay, so example from Chennai, if I'm trading with a registered person and if I'm sending it to a Karnataka, you will have his GSTN number.
So it will be Karnataka as a place of supply. Because why you only to determine place of supply is, in your return, we have to give what is your place of supply. Based on that only, the IGST component, adula CGST, SGST will go to the department. ஏன்னா ஐஜிஎஸ்டின்றது யூ பே ஒன்லி 18%. ஸோ அதில் ஒரு 8% வந்து ஷுட் கோ டு த கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட். ஸோ நம்ம ரிட்டர்னில் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைல கர்நாடகான்னு கொடுத்தாதான் அந்த 8% வில் கோ டு 9% will go to the Karnataka government. So place of supply என்றது ரிட்டர்ன்ல வந்து ஒரு mandatory column, and even in your invoices and the place of supply என்னன்னு கொடுக்கணும். It's a mandatory. A list of conditions கொடுத்திருக்காங்க. What is to be disclosed in your invoices னா. அதுல this place of supply is a separate line item which should be given. So ஒரு transaction நம்ம ஒரு invoice raise பண்றோம்னா first we have to determine what is the place of supply to be disclosed in the invoices. So that is where this happens. So நான் the location based தான் முதல்ல சொன்னது. Next is time of supply. எப்போ வந்து நான் டாக்ஸ் கட்டணும்? ஒன்று நான் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணும்போது டாக்ஸ் கட்டலாம். ஓகே, ஏர்லியர் ஆஃப் இந்த 4 கண்டிஷன். டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் ஆர் நான் இன்வாய்ஸ் வந்து வித்தின், இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு 15th அந்த சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, வித்தின் 30 days I should raise an invoice. By chance if I don't raise an invoice, it should be due date of invoice. And then date of supplier's book entry. இப்போ சில இடத்துல நம்ம கேஷ் பே பண்ணிருக்க மாட்டோம், மியர் புக் என்ட்ரி அவங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும், நான் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதுல புக் என்ட்ரியில வில் க்ளோஸ் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ். ஸோ நான் இன்வாய்ஸ் கூட ரைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேன். அந்த இடத்துல நீங்க புக்ல எப்போ என்ட்ரி போடுறீங்களோ, கவர்மெண்ட் ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தா கவர்மெண்ட் கேன் நாட் ட்ராக் இட், பட் பாயிண்ட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, என்னைக்கு நம்ம புக்ல என்ட்ரி போடுறோமோ அது இல்ல அப்படின்னா டேட் ஆஃப் ரெசிப்ட் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன்னா தட் இஸ், நான் குட்ஸ் விற்காம இருந்திருக்கலாம், சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், பட் நான் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன்னா தட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன். ஸோ இட்ஸ் ஏர்லியர் ஆஃப் 4. இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ முன்னாடி வாட்ல இந்த ப்ரொவிஷன் கிடையாது, அட்வான்ஸ்ல கட்டணும் அப்படின்றது சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல மட்டும் தான் இருந்தது. பட் நவ் எல்லாத்துக்குமே சேம். இன்கேஸ் ஈவன் இஃப் ஐ டோன்ட் சப்ளை த குட்ஸ் பட் ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் அன் அட்வான்ஸ், ஹவு டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ ஷுட் பி ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இஃப் இட்ஸ் அன்ரிலேட்டட் பையர், ரிலேட்டட் பையரா இருந்தா நம்ம பிரைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இஃப் இட்ஸ் அன்ரிலேட்டட் பையர் and price is actually paid, அதாவது free supplies is taxable. ஓகே, முன்னாடி வந்து ஒரு டூத் பிரஷ் ஒரு பேஸ்ட் வாங்கினா டூத் பிரஷ் இஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, இப்போ அந்த டூத் பிரஷோட காஸ்ட் என்னன்னு பார்த்து தட் இஸ் ஆல்சோ யுவர் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ, பிகாஸ் ஃப்ரீ சப்ளைஸ் ஆர் டாக்ஸபிள் இன் ஜிஎஸ்டி, பிகாஸ் தட் இஸ் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். அந்த பிரஷ்ன்றது உங்க ப்ரொமோஷனல் தான், இன்டைரக்ட் காஸ்ட் which you are adding it to it. So that also you have to include, and price should be, price is the sole consideration for a sale. It should include இப்போ இந்த பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டிஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி வாட் எவர் த எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டிஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி விச் யூ ஆர் பேயிங், தட் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ. பேக்கிங், கமிஷன் சார்ஜஸ் விச் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு தட் ப்ராடக்ட், அதையும் யூ ஷுட் இன்க்ளூட் இன் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ. எனி இன்ட்ரெஸ்ட், லேட் ஃபீ ஆர் எக்ஸாம்பிள் எனி சப்சிடிஸ் விச் இஸ் லிங்க் டு யுவர் பிரைஸ். எப்படின்னா you would have received some subsidies, அதனால you would have reduced the price and you have sold it to the other person, but the subsidy is also an indirect consideration which you have received, so you should add that also in your transaction value. And the third point is, actually I have manufactured a product, okay, but I am sending it to a vendor. Actually he has incurred some expenses which is directly related to that product. Instead of he paying it to me, that vendor is paying to me, that is also a cost of it. Adha solranga, payment made by consumer on behalf of a supplier, that is also a transaction value. So these and all you have to include. And exclusions enna solranga, on the face of the invoice you have given any discount, upfront discount, that you can exclude from your transaction value. Or the next one is, இப்போ என்னால் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் தி இன்வாய்ஸ் கொடுக்க முடியல, பட் தட் டு தட் ப்ராடக்ட் ஐ ஹாவ் அ ரிலேட்டட் டிஸ்கவுண்ட் விச் இஸ் தேர் இன் த அக்ரிமெண்ட், தட் டிஸ்கவுண்ட் கேன் பி ரெடியூஸ் ஃப்ரம் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ ப்ரொவைடட் நான் விற்கும் போது அதுக்கு நான் பே பண்ணியிருப்பேன் வாட். ஓகே, ஸோ தட் ஐ மீன் ஜிஎஸ்டி நான் பே பண்ணியிருப்பேன், ஸோ ஹீ வுட் ஹவ் டேக்கன் இட் அஸ் அ கிரெடிட். ஐ ஹாவ் டு ரிவர்ஸ் தட் கிரெடிட். சின்ஸ் ஐ எம் ரெடியூசிங் மை பிரைஸ், ஐ ஹாவ் டு ரிவர்ஸ் த கிரெடிட் ஆன் த டிரான்சாக்ஷன். ஸோ தட் இஃப் யூ டூ, தட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ அலவுட். And one more concept is known as pure agent. Pure agent என்ன அப்படின்னா, எனி அமௌண்ட், இப்போ எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட், இப்போ நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க, அதில் வந்து இப்போ சிஎன்எஃப் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா they would have paid இந்த போர்ட் சார்ஜஸ்லாம் பே பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மீ, he has paid that amount. அதில் எனக்கு மார்க்அப் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் known as pure agent. On behalf of me, any direct expenses which he is liable to pay, he has paid. So that you can
exclude in your definition. That is known as pure agent. So once if this is all taken, that is your value of supply. So either base panni you have to fix a value on which you have to calculate taxes. Input credit வந்து முன்னாடி வந்து goods, services and the classification la irundhudu. So now they say it as a supply. So whatever the goods or whatever the services whichever I apply, because முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா traders எல்லாருக்கும் service tax input was not there because you didn't have service tax output or excise output. So whatever any supply or goods and reverse charge mechanism la I will be paying some output tax. All these are available as input credit only if it is used or intended to use for furtherance of business. முன்னாடி என்ன definition பார்த்தீங்கன்னா if it is directly related to my sales only I can take a credit அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. But now they use furtherance of business. So even my indirect supplies which is used for furtherance of business, அப்படிதான் இந்த hotel industry la இப்ப நம்ம credit எடுக்க முடியுது. Even if it's an indirect supply, consultants, charge accountants or any indirect supplies, advertisement, anything I can take a credit. இதுல மெயினா என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா within நம்ம இப்ப அந்த பார்ட்டிக்கு 180 days குள்ள பே பண்ணல அப்படின்னா we can't take a credit, we have to reverse it. இது என்னன்னா முன்னாடி யாருக்கும் தெரியாது 180 days குள்ள நம்ம பே பண்றோமா இல்லன்னு. இப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்ம 180 days குள்ள பே பண்ணலனா the corresponding person he will reverse the invoice, so automatically your credit will come down. And credit எப்போ எடுக்கலாம், இப்போ now there is no revision of returns. முன்னாடி நான் ஏப்ரல் மாசம் ரிட்டர்ன் இப்போதைக்கு அர்ஜென்ட்னு சொல்லி 20th குள்ள ஃபைல் பண்ணிடுவேன். பட் இன்னொரு 15 days அப்புறம் ஆக்சுவல் ஃபிகர்ஸ் எடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் ரிவைஸ் பண்ணுவேன். that you can't do in GST. there is no revision of returns. once return is filed, பழைய இன்வாய்ஸ்ல சேஞ்ச் இருந்தா next month returnல I should disclose it as a separate line item, like it is an addition to X invoice number 1 which is raised in the month of April. So that disclosure is made. So ad hoc returns file பண்ண முடியாது unless and until you are not sure about the figures. It is not easy in current scenario to file the returns. So எப்போ வரைக்கும் என்னால credit எடுக்க முடியும் அப்படின்னா what they say is annual return. Annual return is a return which should be filed before December.